Tayari mgeni wangu ameshaingia ndani ya studio. Tuko naye Mheshimiwa Caleb Amisi ambaye ni mbunge wa Saboti constituency. Mwesh, good morning. Good morning. Uko salama? Kabisa. Good to see salama you. Salmini. Umepotea sana Mwesh, nini mbaya? Nimenyamaza kidogo, you must have a break in politics. Halafu baadaye tukiwa na jambo la dharura ama la kitaifa la maana sana, basi inabidi tunarudi tena kiwanjani. Okay. So ulikuwa umechukua break kidogo? Yes, sabbatical leave. A sabbatical leave. Yes. All right. Kwa nini ulikuwa umechukua sabbatical leave? Kwanza kwa sababu niko masomoni, nafanya masters international relations pale USIU. Na combine so many units also. The number 2, tumefungua bunge. Na pia miswada na mambo mengi ya bunge inachukua muda wetu. Na sana pia nimekuwa Marekani wiki 3 iliyopita. Kwa sababu nilipelekwa na International Republican Institute for Leadership Training. Training ambayo IRI imeweza kufunza watu kama Raila, William Ruto, Nelson Mandela na wengi sana, viongozi wengi wamepitia hiyo masomo ya RI. So tulikuwa huko Washington, Minneapolis, Minnesota, na nikarejea. Na pia tuko na shughuli za kikazi za nyumbani, constituents. Tunajaribu kufanya kazi yetu ambayo tulipewa na wananchi. So hayo yote yanachukua muda wetu, lakini tuko sasa. Unaserve miaka mingapi sasa hizi? Huu ni muhula wangu wa pili. Yeah, nimeserve last parliament. Sasa I was re-elected and this is my second term in parliament. Ulifanya kazi nzuri, wakaona wacha tukurudishe. Sana upande wa elimu. Nilipata sana pongezi kwa mpango katika sekta ya elimu, upande wa basari. Kitambo watu walikuwa wanaonea basari kwa view sasa. Lakini sasa walikuwa naiona moja kwa moja, mimi mwenyewe nikipeana kule ndani ya vijiji, nikitafuta wale ambao wanahitaji msaada. Na tukaweka mpango mwafaka ya kusaidia wale ambao hawajiwezi. Unakumbuka kwamba historia yangu yenyewe inaadhiria kwamba masomo ndio imeniweka pahali penye nipo. Kwamba nilipoteza wazazi nikiwa mtoto mdogo sana, 9 months. Na nikasaidiwa kusoma, nikakuwa number 1 Western mzima, nikaenda shule ya Starehe ya university. Na baadaye nikarudi kukomboa watu wa Saboti. So unaona masomo ndio imeniweka penye niko, na ndio pia nataka mwingine apitie akuje pia apitie masomo ili kusawasisha. Unawapatia basari ya pesa ngapi mheshimiwa? Inalingana. Umejua shida tuko nao ni kwamba my constituency has the highest population. Every year I get application of 26,000. Every year? Every year. 26,000. And tunapata usawa. Our bursaries CDF is the same. In fact the difference is very very minimal. Na unapata kuna constituencies ambazo they can barely get 5,000 applications. Sasa unapata mtu anaweza pata hata 5,000, 10,000. Lakini sasa kama unapewa 40 million to divide among 26 million, fanya hiyo hesabu. 26,000. Yes. Hesabu gani? Hata ukipea kila mtu ni kama hawezi pata more than 2,000. So tunajaribu kuangalia kiwango cha wale wanahitaji. Kuna wale ambao wamekuwa na balance almost 100,000. Hata ukimpa 3,000 unamsaidia na nini? Ni kwa sababu anatoka katika maisha duni zaidi, na maybe amepoteza wazazi kama Caleb. So tunaangalia, unapata wengine wanapata 20,000, wengine 10,000, 5,000, 3,000. Na pia inalingana, na kuna wale wanaenda shule za kwenda na kurudi, day school, na kuna wale wanaenda university. So kiwango ni tofauti, people get differently. But at the end of the day we make sure that at least 90% of the applicants wamepata. Kuja tujibu swali letu mheshimiwa, unawapatia ngapi?
Nimesema inalingana. Inalingana. Yeah, inalingana. Kuna wale wanapata 20,000, kuna wale wanapata 10,000, kuna wale wanapata 5,000. Wako university ama wako day school. Unapatia 20,000? Yeah, the first time nasikia hivyo, by the way. Yes, wanapata. Na unapiga simu sasa watakwambia. Kuna hata wale wamepata 40,000 ambao walikuwa kuna mwingine alipata alileta kuku kwa shule kama school fees. Na nikamchukua nikamweka kwa kiwango cha 40,000 ili sasa amalize masomo yake vizuri katika ile shule ya Holy Trinity hapo Saboti. So ni cases ambazo ziko kila mahali, lakini hazitoshi. Na mimi nataka kuomba pia serikali ya county isaidie hii mpango yangu ya Caleb, so that wale ambao hawajiwezi kupata kwa Caleb wanapata kwa county, kwa sababu pia wako na bursary program. Na pia there is also presidential bursary program and there are also other institutions ambazo ziko na tusaidie. Masomo ni muhimu. It is the only equalizer in any society. Mimi niko hapa kwa sababu ya masomo. Kwa nini mwingine asipewe hiyo nafasi pia? So kando na masuala ya elimu, umewafanyia nini wananchi wa Saboti? Tumeweza kuangalia mipango ya vijana. Sana sana tunaangalia youth empowerment. Wale wa bodaboda tunaweka kwa mavikundi. Tunasaidia, tunajaribu kutafuta wafadhili, wanawapa pikipiki. Kuna wale wanataka shares. Sometimes tunatumia mfuko yangu kuwasaidia wale wanataka kuweka vibanda zao, wamama. We've put women into groups. Kuna wale tumesaidia hata cherehani, sewing machines, kupitia kwa ufadhili wa United Arab Emirates. Na hiyo ilikuwa mpango yangu nikitumia Caleb Amisi Foundation. Na mambo mengi sana ambayo siwezi taja hapa, muda sio muda ni mfupi, like mambo ya barabara pia. Tumeweza kusawasisha barabara ambazo zilikuwa mbaya zaidi tangu kuumbwa kwa ulimwengu wa Saboti. Kuna barabara zijaipitika, lakini sasa unaona zinaweka hadi cement na zinapitika. Ukiangalia kutoka Kisawai hadi Pango unapita at 170 km/h. Unaenda na hizo ni barabara ambazo zilikuwa mawe na mabonde. So na mingi sana, kutoka Kambimiwa hadi Kitwamba, kutoka Kitalale hadi Kinyoro, zote kutoka Sikulu hadi Kinyoro hazikuwa zinapitika. Kutoka Kipsongo hadi Lukuna, kutoka Rafiki hadi Manhouse hadi Mongoma, zote zinapita. Ile tunangojea ni Murkomen akuja ziwe lami. Kwa sababu hiyo sasa ni mambo yake. Mimi nimefanya yangu, nataka sasa serikali. Umeziweka nini kabro? Nimeweka kabro, ana pia not kabro. Kuna mahali pia where the bridges were not passable. So bridge nyingi sana pile Sango, zote nimeweza kuweka Machewa, Chemichemi. Lakini kitu ya maana kwamba tulifanya ziwe maintained, passable. The first thing was to make them passable because they were impassable. Now zinapitika vizuri sana, tena watu wa bodaboda wanapita very fast. Rumors has it ya kwamba hii yote unafanya kwa sababu unatafuta kiti ya ugavana. Vizuri umesema ni rumors. Sasa tuache iwe rumors. Na pia mambo ya maji, tumeweza kuchimba visima mingi sana nikipitia kwa mipango ya Ministry of Water, Ministry of Housing and the Urban Settlements, kupitia National Drought Management Authority. Pia nguvu zangu mimi mwenyewe natoa hela kwa mfuko yangu. Unashangaa kwa nini nimekonda, sijanona kama wenzangu, kwa sababu mimi pesa zangu zinaenda kwa wananchi, haziendi kwa tumbo. Kiti ya governor, hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. We'll cross the bridge when we reach the river banks. True or false? Nimesema ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Tutafika hapo na tutaamua. Naam. Nafikiri mwaka mmoja hivi sasa serikali ya Dr. William Ruto, Mheshimiwa Caleb, what do you make of it? Total failure. We've never had a government in the history of Kenya. Out of 10 unampatia ngapi? 0.5. 0.5? Yes. Out of 10? Out of 10. Okay. Otherwise unipe ruhusa ya kumpa alama 2 ama 3. Nitampa.
you don't just award marks hata ukiwa kwa shule. Okay. Umepresent paper empty. Sasa unataka mwalimu akupe nini? So umejua hata ule ameandika kidogo, amesema hajasema ukweli sana, lakini ameng'ang'ana akaandika kitu. Lakini kuna ule amepresent paper the way ulimpa. Okay. So utampa alama 2 ya nini? Ya kurudishia hiyo karatasi. Ya kuandika jina. Si ndio nimempa 0.5. At least hajaandika jina vibaya. Jina yake aliandika vizuri. Okay. Yes. In capital letters. Mbona unampatia 0.5? Kwa sababu hakuna kitu amefanya. Anaenda kuzindua miradi za Uhuru Kenyatta from morning to evening. Hakuna Rais Kibaki aliweka Thika Expressway. Na akafungua kabisa hii barabara ya Thika kwenda Central Region. Ukiangalia Rais Uhuru Expressway and SGR, those are things that are coming with him. Okay. William Ruto ni nini? Tunaambiwa tu bottom up. What is it? Is it a project? Is it a road? Is it a water? What is this bottom up? Haujui bottom up ni nini? Ni barabara ama ni nini? Okay. What is it? Ni kama iwe ni kitu watu wanaona. Unakaa katika bunge, wewe ndo unafaa kuwa unajua hizi vitu mheshimiwa. Bunge, wewe umesema William, mtu hujasema bunge. Okay. Tuko kwa William, tuko kwa bunge. Sie ndio rais wa taifa. Yes. Sako na fedha, sie ndio anatangaza bajeti ya taifa. Naam, sasa ni unasema hivi kwa sababu kwa ODM. Sio hivyo. Ndio nimekuambia uniambie sasa hivi ni nini amefanya. Okay. Si uko hapo basi. Kenya kwanza, sijui. But wewe ni Mkenya ama umetoka Uganda leo asubuhi? Wewe ni Mkenya na wewe ni mlipaji ushuru. Yeah. So niambie basi nitampa hiyo alama. Okay. So hakuna kitu amefanya kabisa? Nothing, na hakuna kitu ambao anatarajia kufanya. Anaenda kudanganya watu. Kama wewe ni kiongozi, it is good to be a leader. But what will people remember you after being a leader? Remember utakuwa kiongozi forever. Na utadanganya wananchi forever. It will be successful, opportunistic for you to lie and achieve what you want. But after you've gone, watu watakumbuka na nini? Okay. Unaona watu wanasema afadhali Kibaki alifanya hivi, Uhuru alifanya hivi, Moi alipeana maziwa. What are you giving? The same question mheshimiwa Caleb. Yes. Ningemuuliza Kimani Ichung'wah, your colleague in parliament, angenambia a different story. Sasa sumuita hapa. Okay. Sasa unaniita empty kiti yako wapi? Wanaogopa atakuja kwa studio. Watu ukiwaita watakuja. Watakwambia they are busy at Bomas. Nothing. Ni wanaogopa, they have nothing to tell wananchi. Okay. Mimi najua unaitanga watu wawili. Leo umewaita mpaka simu imeenda mteja. Kwa sababu wanaogopa watasema nini? Yeah. Kuna hope labda huko mbele mheshimiwa Caleb? Hope is there. Wako na time. Okay. If they really mean something for Kenya. Kupata kura anybody can get. But ukishapata, what do you have to do for Kenya? Yes. Don't just sit there. Don't just waste Kenyans time. Alafu we ni tajiri, watoto wako wamefanikiwa, but what happens to the rest of the country? It is ungodly. Okay. To get to leadership and do nothing or keep on lying to the people who elected you. So after you've gone, what are you leaving for them? You don't just sit as and moving from one place. Umepewa uongozi. Alafu mara uko Mombasa, uko Western, uko Central, unaangana na next election. Why can't you just work hata kale bata kupigia kura bila hata kumconvince? Just sit as unaona vile Kibaki alikuwa anakaa State House anapanga mambo yake. Kwa sababu aliweka watu wa akili. They are very strong cabinet. Yeye hakuwa mpaka atafute miradi aenda kufanya siasa, hapana. Yeye anapanga kazi economy pole pole. Akitoka tu kunasikia tu kumbafu. Kwa sababu ameshafanya kazi yake, hata akikutusi unakubali hiyo matusi. Okay. Kwa sababu amefanya kazi. Kazi imeshafanyika. Lakini huyu ameweka watu bubu kama cabinet. Watu hawaelewi. People wanted jobs. People wanted political rewards. Sawa, weka watu nuseme najua ulinisaidia kutafuta hii kiti. Hata mimi kuna watu wengi sana walinisaidia kutafuta kiti ya Saboti. Lakini nitaambia wewe sasa tutakuweka mahali ambapo nguvu zao ziko. Okay. Wewe tusaidie hii nafasi. Nafasi za serikali ni mingi sana. Lakini kuna those critical positions that you must give people who know what they are doing. Okay. Hata unaona Singapore wanapeana example of Singapore.
the president of Singapore mwenye walianza wakati Singapore ili break from Malaysia, alikaa chini na watu. It was a team of cabinet. Okay. You cannot progress a nation as an individual. Ndio unaona rais wetu anaumia. Sababu he wants to control a whole nation as an individual. Anaamuka usiku alali. You can't develop. You have to relax. Okay. Take a holiday. There's nothing problem with William Ruto going to Zanzibar. Just a week, relax. You can't be morning to evening, usiku, mchana, asubuhi uko na president, jioni umeenda wapi. You cannot develop a nation. Okay. Uwe na watu, kama ni minister anafanya kazi yake, transport anafanya kazi yake, they give you a report. You continue. That's how you run a nation. But you can't run a nation as a single person. You want to control a procurement manager. You want to call an accountant. You have to call a PS. You have to bypass your CS and call the other one. So everybody is reporting to you. Unaona paka DG unapigiwa simu kutoka state house. So nasema aende leave kidogo. Aende leave, relax, aangalie hii nchi nimepewa. What was I supposed to do? Sawa, wacha Azimio amenyamaza kidogo, hako kwa street. And I have all my time to plan my government. Okay. Kama ulipea watu unaona wafanyi kazi, watoe. Kuna hata wakati wa Uhuru watu walipelekwa cabinet ilichukuliwa, wengine wakapewa ambassador. Wengi sana, half of the cabinet went to be ambassador. Yeah. Utampeleka nyumbani, but you'll take him somewhere where is inajizara. Okay. Umeona hata nimefurahi wakati wametoa tumekuwa tukilia sana atoe huyu Mutua, Alfred Mutua. Haelewi mambo ya foreign affairs. Haelewi. Kwa nini unasema hivyo Mheshimiwa Caleb? Umeona the mistakes we've done, the goofs we've done as a nation. Yeah. Kenya exists among the community of nations. Tutaongelea baadaye, but it was just an example. It was an example. Tutaongelea reshuffle Mheshimiwa Caleb. Lakini tunawategemea Mheshimiwa Caleb. Nyinyi ndio muongee as opposition leader. Your party leader has been silent. Yourself umekuwa ukinyamaza. Ndio inaongea ama niondoke tena? Naongea una complain. Naongea so nifanye aje? Nilie. Party leader wako. But I'm now talking. Okay. So niongee nini? Ndio naongea sasa. Okay. Niulize maswali yote nitakujibu. All right. So tuingilie kuhusiana na cabinet reshuffle Mheshimiwa Caleb. Yeah, that was a drop in the ocean. Okay. He does not have a cabinet. Akienda holiday ndio realize. Take time to relax. He does not have a cabinet. He doesn't have a cabinet. But they are there. They are there, human beings as bodies of people, but they don't understand what the positions they are in entails. And that's why so they are busy bodies. That's what you're saying. Unaona hata wanagombana, unapata ndiye anaandikia mwenzake kwa Twitter. They are on Twitter. They are not even working. In fact, when they rate cabinet, I don't know who are they rating. Wote kwanza aseme hii yote na iondoa. Hakuna hata mmoja ambaye anafanya kazi. Hakuna. I can tell you these people don't even understand what has become a cabinet minister. Okay. They have no experience whatsoever. Being a member of parliament alone does not give you an experience to serve in the cabinet. Okay. So ni lazima wawe na watu walikuwa na techniques, na walikuwa na knowledge na professional wherewithal. Ndio wawe wamejua tunatoa inchi hapa tunapeleka hapa. Okay. None of those cabinet ministers have a report on what they are going to do for their ministry. Okay. Waseme kwamba in this next financial year tunaenda kujenga hizo mabarabara fulani na fulani na waweke. Hii maji tunaenda kuchimba hapa na hapa na hapa na waweke. We will judge them. They don't even have a blueprint in their various ministries. Wako tu kuripoti na kutoka. Kuripoti na kutoka. We are wasting our country. Okay. Yeah, we are wasting our country. We may look like we are opposing the government. We may look like we are busy bodies. Ati sisi tunachukia tu serikali, sisi ni tunazoea opposition. But if Kenya collapse, we all go down. Yes. Whether you voted for them or not. So if you are the president today, ungefuta kila mtu? Ningetoa kila mtu. Okay. Niangalie across board. It doesn't matter ati huyu mtu alisimama na Azimio. We have a nation to build. Okay. If there are brains in Azimio, bring it. And I tell them, please forget na mambo Azimio, kuja serikali
fanya kazi. If there are brains in Kenya Kwanza who are outside, because kuna watu ambao wako kwa serikali na walikuwa Kenya Kwanza na wako nje and wako na brains, take them. If there are people from abroad, mimi ninaenda Marekani, unapata Kenyans, very intelligent Kenyans serving in various, they have been taken by companies. Some are in World Bank, some are in ambassador, some are in very critical. So Safaricom CEO came from where? Abroad. There are brains abroad. Bring them back. Brain drain ya nini? Watu wamepeleka akili zetu, wanajenga inchi tofauti na inchi yetu naumia. Warudishe. It doesn't matter whether Kenyans know him or not. We are used to familiar faces. Atuone tu Moses Kuria ndio unafurahi. Alfred Mutu unafurahi. Bring even an unfamiliar face, but it knows how to run a nation. Yes. Yeah. Your good friend Musalia Mudavadi. I think he has had enough time. I know the position he's playing is to sanitize the government, because he's the, he's like the gentleman of politics. So when you send such a person to foreign affairs or another country, the image is different. People respect. They say this is a former deputy prime minister of a country, has served in various ministries. Kuna ile heshima anapewa. So it was a good thing to sanitize, because inchi ilikuwa inapromoka. Hata kwa nje tulikuwa tunachekelewa kwamba what is happening. Even, and foreign affairs is our entry point. For anybody who comes to Kenya, foreign affairs is the entry point. First impression is felt at the foreign affairs. So it was necessary. But pia yeye amefungwa. Sidhani kama atafanya siasa, kwa sababu sasa ameweka kwa mahali ambapo atafungwa, atafanya siasa. I think mimi naona politically it is his end. But professionally at least ameweka mahali pa. Politically end vipi Mheshimiwa Caleb, na anashikilia nafasi nzuri kabisa? Nobody has ever come from Minister of Foreign Affairs and become a president. It literally cuts you off from citizens. You will be dealing with foreigners. Foreigners are not your voters. And the moment you get out of your voters, that is it. Somebody else will fill up that position. Not really. You are close to power as Minister of Foreign Affairs. Being close to power does not mean close to people. Yeah. Politically is people. Power you have. Remember, presidents have also gone home. And members of parliament who are close to power have gone home. Ministers have lost elections. So we have history. So being close to power does not mean equal to. Kwa hivyo hii hata haimsaidii Musalia Mudavadi. Inamsaidia because now he has something. He has a job. He has been out of government for long. Now he can contribute something to this government because of his experience. We talked to them. I congratulated him. He's my good friend. I tell him. The problem is people don't like him because I tell them the truth. And sometimes they find it. In fact, nilimwambia hii office umepewa is a shell of an office. Please. And people thought I'm fighting him. Now so naona amepewa kitu mzuri, amefurahia. If I didn't make noise, angepewa. Yeah, so sometimes it's good to have people who tell you the truth. Kwamba where you are being taken for granted, uliza kitu ya maana. Na akapewa. So this is now something, because it's a constitutional office. Yo ingine ilikuwa tu ya kwenda matanga. Na rafiki yako Cleophas Malala? Malala is still a baby politically. Yeah, he's a small baby, mtoto. Sasa utaongea juu ya mtoto. Mbona unamuita mtoto hivyo? He doesn't know. SG wa UDA. SG is a position. The ruling party. Hata wewe unaweza weka hapo uendelee na kazi. But politically is not a person to discuss about. Yeah. He's not a person to discuss. No, not. But unakumbuka hata tulikuwa na chairman wa UDA. So tumekuwa naye before. Unamkumbuka kweli? Yupi? Chairman wa UDA alikuwa nani? Huyo lady alienda kuwa Senate. Do you even remember? Do you even remember? Tulikuwa na SG wa UDA. Do you even remember them? Tumekuwa na SG wa Jubilee. Tuju, where is he now? Kwa hivyo mkiongea unamwambia ni mtoto bado. SG of a party is just a position you are given, feel. But politically is not a person to discuss. Once he will mature, nini hapa awe stable, principled, ajue msimamo yake kwa wapi basi. Then unamwambiaga lakini
tunaongea kuhusu nini na yeye, maybe tupatane tu matanga nini, but what unampigia what thing can you discuss with Malala? He's a baby. That's a baby. Okay. Mheshimiwa Caleb, Haiti. Haiti is a wrong move. A wrong move completely. And international politics, internationally, you know, we exist in an anarchy. And you see superpowers coming up. You've seen what happened in Yugoslavia, former Yugoslavia. It was a regional problem, a country problem, but the intervention of US and the NATO. And what happened? Tunaangalia upande wa Ukraine. It looks like a regional problem cut between two countries, lakini NATO iko hapo, US iko hapo. You see now Ukraine is in tatters. Even if they win the war, do we have a country? No. Now you can see what is happening in Arab world, the Arab Peninsula. You've seen in the Muslim world what is happening. You've heard Palestinians and Israel. The first people to come in is US. They have come in as if it is their war. So Kenya should not place itself as a proxy ground for international powers. And we are going to place ourselves at the center of Haiti. Haiti ni nchi ambayo ilikuwa ya maslaves. Watu ambao wameumia. People have nothing to lose. If people can kill their president, who are you? So kuchukua askari wa Kenya na kupeleka huko na kusema kwamba we are the only country with a good police officer who can solve the problems. First of all, who has rated you as the best police officer? Number two, what business do you transact with Haiti as a country? The first thing inafujwe as a nation, nation's interest first. So biashara gani tunafanya na Haiti, and what are we going to benefit? Okay, that's how we go to Congo, because there's a lot we are benefiting in Congo. Somali, we a lot of trade we are doing. Ethiopia, a lot of trade. Safaricom is there. Uganda, Tanzania, we can intervene if they have a problem, because there's a lot of trade we do with them. So what do you do with Haiti? As a nation, so the nation's interest first. Now, ukisha angalia vile Kenya wanaenda Haiti, wanasema wamesaidiwa na America. So that is American agenda. They are using you as a proxy. They have used several people. Americans are not fighting wars directly nowadays. They use proxies. And they look at weak leaders who can be bent. So, tunaambia Ruto, it is not late. Calm down. Look at the Kenyan interest. We know there's a lot of money that is coming here, but sometimes money ni shetani. Inaweza kumaliza. So tusiwe tuna tamaa ya pesa, tukauza vijana wetu. Wanaenda Haiti, hawaelewi language. It's a French speaking nation. Hawaelewi. Mtakuwa mnazungumza nini na watu wa Haiti? Mtaelewana aje? Wamefunzwa hii French. Kuna askari anajua kuongea Kifransa kweli hapa Kenya. So paka tujue language barrier bado iko hapo. They are going in unfamiliar territory. Ukikuwa hapa Kayole, wewe unajua njia ya kupitia, hata majangili wakufukuza. We've seen hata polisi hapa Kenya wanafukuzwa. We are a liberal country. Lakini unaona Kenya wanafukuzwa na polisi mbio wanatoka. Sasa wakifukuzwa Haiti wataenda shimo gani? Watapitia shimo gani? Watajua wanaenda wapi? And hata tukiwaambia kwamba wanaenda kukaa kwa mijengo ya serikali kulinda hizo mijengo. Na hao majambazi wakikuja usiku, si bado watakuingilia. Nakumbuka pia wanalipwa pesa mingi na UN. Na polisi wa huko watafikiria vizuri ati wanafanya kazi the same na nyinyi mnalipwa vizuri, mmetoka nje. Si watapia watawaruka. So, and the police wa huko wanaishi huko, ni wa local. And they can actually even combine forces na other gangs. And you see, these are our criminals on the street. They're not as armed as those people. Wewe unaona wale watu wako na magangs kwa street. Ni nani hapa criminal ambaye atashoot hata mbele ya street during the day without care?
So hiyo inaonyesha kwamba hiyo ni nchi ambayo iko katika in hooliganism. Na si hooliganism ya hii yetu tumezoea ya siasa ya kupiga kelele. They are armed. And so armed people in a foreign nation, you take an army, not the police. Police is for maintaining order, peace. Lakini police wanaenda ku maintain watu ambao wako armed. So hiyo it is a wrong move. It does not help our nation. If one police dies, it is a loss to the entire country. Watuseme tu hati ni mmoja tu amekufa kati ya 1,000, hapana. Even if it is one will die, it will be a loss to our country. Okay. Chama chako cha ODM, Mheshimiwa Caleb, ilifukuza baadhi ya wanachama kwa sababu wanafanya kazi na serikali ya Dr. William Ruto au wameonekana na rais. Kuna shida hapo kweli? Kuna nidhamu ya chama. Okay. Ni lazima, kama mimi nimechaguliwa kwa chama cha ODM. Kwa nini basi singeenda UDA? Tuchukue example ya huyo tumefanya tu kazi na rais. Wacha nikwambie. Tukubali whether we are in democracy or we are not. Ukiangalia Amerika, tuko na Democrats na Republican. Wakati Obama alichaguliwa na Democrats, Republican walikataa kupitisha bajeti yake ya Obamacare. Walikataa sio kwa sababu hawakubaliani nayo, kwa sababu they are simply Republican. That was not their policy. Okay. So they can't support him. Ukikuja hapa Kenya, for example, mimi nimechaguliwa na chama cha ODM. Kuna kiongozi fulani wa chama cha UDM anaitwa Ocheng kule Ugenya. Hakuna mahali angetaja Raila, hata kama alikuwa chama ingine. Ni lazima angetaja Raila ndio afanywe mbunge. Na wengi ambao wamekuja independent ni lazima wangesema Raila juu, mpigie. Mimi hapa tumenyana. So walitumia nguvu za Azimio kupata hiyo uongozi. Alafu sasa ambapo unapoingia bunge, unasema sasa wewe unafanya na chama ingine. Katiba inasema you resign. Hatutakata wewe kufanya maendeleo na president. Wewe ende ufanye na yeye. But ende ufanye na yeye kwa chama yake. Vile vile nataka unionyeshe ule mbunge mwenye ako katika government ambaye eneo yake haina shida kwa sababu ako kwa serikali. So does it mean all MPs from Rift Valley, everything, development ziko kila mahali kwa sababu wako serikali? Does it mean MPs from Central wala wako UDA, development ziko kila mahali kwa sababu wako serikali? So for you to go to that, unaenda kutafuta development ya serikali hairuhusu whether you are a member from the opposition or from the government. Okay. Development is a national policy. You have to develop everywhere. Na kumbuka, wananchi ambao na represent the taxpayers. So they must have development. Sasa wewe kusema kwamba umeenda kwa sababu ya development, ameenda kwa sababu ya tumbo ya developing of the stomach. That should be the correction a bit. Hiyo kitu hataki kusema watu. Sababu wanaenda wanapewa 100, 200 weekend. So it's the development of their stomach, not their people. Their people, mimi mwenyewe naenda kwa ofisi ya Murkomen, tunaongea naye vizuri. I'm not a member of UDA. But I call Murkomen, he picks my call. Na atakuja kujenga barabara. I don't need to go to UDA to build my road. Okay. Hiyo ni haki ya wananchi. Lakini wakati wa siasa tunapigana tena, tunasema pana. Lakini wakati wa maendeleo, we talk the same language. Okay. Na Rais William Ruto akikuja Saboti, mimi ndio nitakuwa hapo kwa ndege kumkaribisha. Ala. Nitakuwa hapo. Nitakuwa mstari wa mbele kumkaribisha kuja kujenga Saboti. Akitoka hivi, nitakuwa namcorrect, namwambia umefanya hapa makosa. Lakini utamkaribisha. Na nitamkaribisha wa kwanza kabisa na makofi. Munaongea by the way? I have never spoken to him. Okay. I've never spoken to him. We've met in a function and that's it. Okay. Yeah. Kuhusiana na mambo ya kuzungumza au kutozungumza, mazungumzo yanaendelea. Bipartisan talks. Tuendelee kuzungumza tu, Mheshimiwa Caleb. Kumzungumza ni haki ya Wakenya. Okay. Tuzungumze, waendelee. There could be something that can come up. Unaunga mkono. Ni vizuri, naunga mkono kabisa. Ni vizuri. Remember, nataka ukumbuke hivi.
countries have gone to war to reach where we are. Every war will result to peace, justice. Every war, historically. Even those religious wars za kitambo, the Roman Empire, baadaye unasikia the Peace of Westphalia, baadaye the Versailles Peace of the Paris Peace Conference. After Napoleonic War ya France, unasikia Peace Agreement, the League of Nations. After the First World War, after the Second World War, unasikia the UN. Okay. After the Cold War, now you have trade organizations, transnational corporations. Every war, hata hii yenye inaendelea Palestine na Israel, every war will finally result to peace, justice, na haki. So Kenyans wamepitia shortcut. Yani baadaye kupigana, no, and we will still end up at bombers. So wacha tupitie shortcut tuongee. Yeah. So ni lazima watu waongee. Mheshimiwa Caleb, tukimalizia miaka 5 ni kidogo sana ya presidential term limit, manake anakaa baada hapo labda kutenda petition katika mahakama kitambo wa settle, amebaki na miaka 3. So tuongeze kidogo presidential term limit, Mheshimiwa Caleb. Na kama ni mbaya, watu wataumia wakingoja 7 years. If we get a Hitler, will people continue being killed waiting for 7 years? Ndio watafute mwingine. So waangalia pia kubaya wake. Kenya, mtu mmoja hawezi badilisha Kenya. Hata umpe 20 years. Kenya needs a team of leaders. This is not wakati kina Napoleon, mtu yeye ndio akisha pigana na wengine amewin, anasimama hapa anatoa order. Hapana. We are in a democracy. America wanaenda 4 years. Umeona akiwa poor because they have gone for 4 years. Yeah. Have you seen democratic values ikirudi chini because they have gone for 4 years? Their member of parliament goes for 2 years. House of Representatives, they serve for 2 years. So they are elected. Yeah. When I went to Minneapolis, I met a member of former Congress who has been elected 7 times. And those are just 14 years because wana serve 2 years. Umeona America ikirudi chini kwa sababu they have less years? No. So it does not matter the number of years. Wacha tusiende huko. We have no urgency. Miaka 5, there is no urgency. There is no call for alarm. Yani hakuna jambo, hakuna mtu ako na miracle tunasema leteni haraka miracle iko hapa tubadilisha. Hapana. That cannot be a call for change of katiba. Hatuwezi enda referendum because change of the structure and the number of years president or any legislator is supposed to serve will call for a referendum. Do Kenyans na hii tax tunalipa kila mahali na cost of living, do you have money for referendum? I will reject, I will oppose that referendum. Dakika naona zimekatika hapo. Naona Mike Nyegoka yuko nasi. Mike, tuko naye Governor Aupole. Mheshimiwa Caleb Amisi. Pengine unamtakia mema. Ananitakia mema. Muhimu sana mheshimiwa. Kumalizia tu, siasa za Kenya zinaendelea kuzidi, kila siku tunaziona vile zinavyoendelea. Baraza la mawaziri libadilishwa wiki iliyopita, ukaona Musalia Mudavadi amepewa jukumu, na kuna maoni kwamba pengine Rais sasa anataka kuangaza macho eneo la magharibi na kidogo kuacha upande wa Mlima Kenya. Unaona kama atafanikiwa ama unafikiria vipi kulingana na hatua hiyo? Atafanikiwa sana vile, sababu upande wa magharibi ni almost, last election was 70% Azimio. Sasa hivi vile maisha imekuwa ngumu hivi na hii tax inaenda ikizidi, naona magharibi itakuwa 90% Azimio. So kwa hivyo hata faulu. Acha story yako mwisho. Mimi naona Mudavadi kidogo hivi karibuni hata pengine anaweza pewa mkono baada ya rais kumaliza muda wake. Atapewa kwa njia gani? Hii si zile mbio za kupeana kijiti ba. Atamunga tu mkono, pengine nyinyi mkatae kwa watu wa kuungwa mkono tunaona vile wanapromoka. Mheshimiwa Caleb, mko na Musalia. Historia mbaya sana. Mheshimiwa Caleb, Moi aliunga Uhuru akapromoka. Mko na Musalia Mudavadi, Moses Wetangula katika hii serikali. You are calling shots literally as Luya nation in this government. Calling shots is relative.
Let me ask a question tu ya kumalizia, sababu muda unakwenda. Nilikuwa nataka niuze ile swali. Wewe ulipewa kiti katika DM. Naam. Kuna chochote umetekeleza under that office? Office is it substantive? Is it a substantive office ambayo unaweza sema katika hii ofisi mshahara wangu ni huu na kazi yangu ni hii? Na ofisi ya chama ni mostly inakuwa ya kujitolea. Is not a government office. I don't earn salary. Is not a ofisi ambayo iko kwa ni mpango ya bunge. Hiyo ni ofisi ya kujitolea kwa chama. Unapewa nafasi ya kutumikia chama yako. Na umetekeleza chochote ama unalenga kutekeleza chochote? Kuna mapengo fulani pengine katika usimamizi wa chama ulisema sasa nimepata nafasi nitarekebisha na nitanyorosha? Hiyo ni mambo yetu ya chama na tumesharekebisha. Sasa mngojee umuone vile chama inang'ara. Asante. Mheshimiwa Caleb Amisi, asante sana, mbunge wa Saboti. Asante sana Mheshimiwa Caleb kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Asante sana. Kuwe na siku njema. Nawe pia ukuwe na siku njema Mheshimiwa Caleb, na masters yako all the best Mheshimiwa Caleb. Asante sana. Karibu sana.